Pecco Bagnaia vien presentato al pubblico come un uomo che semplicemente cambia squadra. Duvalte campani del mondo, contratto quadriennale, addio pulito alla Ducati. Quasi romantico. Ma questa version crolla nel momento in cui si guarda che non lo seguirà nol. Bagnaia, a quanto pare, approdrà in Aprilia senza l'unica persona che ha contribuito a ogni singola vittoria della sua carriera in MotoGP. Una volta capito che ha preso il posto di Bagnaia nei suoi piani, l'intero mercato dei piloti appare diverso. Bagnaia sta forse compiendo il più audace esperimento della sua carriera o sta semplicemente eliminando l'unica persona che ancora lo capiva. E perché Aprilia è grave improvvisamente diventata la casa motociclistica a cui ogni campagna aspira. I titoli dei giornali trattano la vicenda come tre storie separate. Bagnaia firma per Aprilia. Jorge Martin trova il tempo ni test di Jerez. KTM porta una nuova aerodinamica per Pedro Acosta. Quest'impostazione è grave sbagliata. Questi tre filoni narrativi raccontano la stessa storia da tre punti di vista diversi del paddock. Aprilia non è grave più l'alternativa. È grave la destinazione. Ducati ha appena perso il suo re KTM sta correndo per tenersi il suo principe prima che il campionato lo lascia indietro. E l'uomo che tiene in mano tutti I tre I figli è grave un ingegnere italiano di 40, anni che la maggior parte dei fan occasionali potrebbe non bisogna seguire caso tra tanti. Bisogna partire dalla forma della mossa, perché I dettagli superficiali indicano già che qualcosa non va. Notisi provenienti dall'Italia riportano che Bagnaia ha raggiunto un accordo 2+2 con Aprilia, impegnandosi fino al 2028 con un'opzione per il 2030. Contratti a lungo termine come questo sono rari nella MotoGP moderna. Marc Marquez è grave stato l'ultimo pilota a firmare un contratto quadriennale, e persino lui ha lasciato la Honda prima di completarlo. Aprilia non sta ingaggiando Bagnaia, lo sta blindando. Non si tratta di una copertura da parte della casa mater. È grave una scommessa, e la scommessa funziona solo se la moto continua a migliorare. Bagnaia ha perso la fiducia del management Ducati dopo una stagione 2025, deludente e un inizio 2026 ancora peggiore. Pedro Acosta ha firmato un contratto biennale per sostituirlo a partire dal 2027. Bagnaia sembrava destinato alla Yamaha prima di virar verso Aprilia. Ma questa non è grave la vera storia. La vera storia è grave se ci si lascia alle spalle per far funzionare questo progetto. Il suo nome è grave Cristian Gabarrini. È grave stato al fianco di Bagnaia dal 2019, quando Pecco è grave arrivato in MotoGP con il team Pramac. Lo ha seguito nel team official nel 2021. Lo ha aiutato a vincere 2 titoli mondiali. Lo ha aiutato a conquistare tutte le sue 31 vittorie in MotoGP. 7 anni, entrambi I campionati, ogni singola vittoria. E le indiscrezioni provenienti dall'Italia dicono che Bagnaia andrà in Aprilia senza di lui. E, a proposito, sia un altro aspetto da considerare. Gabarrini non rimane in Ducati per l'Elta al Marcio. Rimane perché Pedro Acosta lo ha richiesto personalmente. Acosta vide Gabarrini, come l'ingegnere che ha fatto scatter Casey, Stoner e vuol aver lo stesso, accesso a quella conoscenza. Fonti interni alla Ducati dicono che tutto indica che Gabarrini lavora con Acosta nel 2027. Quindi Bagnaia non sta solo perdendo il suo capo squadra. Sta guardando il suo capo squadra. Consignato al pilota che ha preso il suo posto. Non si tratta di un trasferimento. Si tratta di una sostituzione. E grave qui la mossa di Bagnaia smet di sembrare coraggiosa e inizia a sembrare vulnerabile. L'uomo che prenderà il posto di Gabarrini in Aprilia sarebbe Daniel Romagnoli, il capo meccanico di Jorge Martin. Railgit bene. Bagnaia si appresta a entrare in Aprilia per ereditare l'ingegnere che ha passato l'ultimo anno a costruire la moto attorno al pilota che sta sostituendo. Nessun adagio morbido, nessuna voce familiare nell'auricolare. Bagnaia non sta chiedendo ad Aprilia di ricostruire la moto attorno a lui. Sta chiedendo ad Aprilia di ricostruire lui. Ora immaginate come si presenta realmente Aprilia, perché è grave questo che rende la scommessa di Bagnaia più intelligente che disperata. Marco Bezzecchi ha iniziato la stagione con 3 vittorie consecutive ed è grave in testa al campionato.
Jorge Martin y grave secondo, a 11 punti di distacco, e si sta riprendendo da un intervento chirurgico in vernal chi ha compromesso la sua prestagione. In pista, Aprilia ha occupato la prime du posizioni nel classifiche dei tempi di Jerez. Questi grave una cosa matter in testa alla griglia in ogni collina cicanta. Anche il team manager della Ducati, David Tarduzzi ha ammesso, Jerezci Aprilia ha decisamente fatto un balzo in avanti in termini di carico aerodinamico nel curve veloce. Quando il team principal della squadra rival lo dice in televisione italiana, il cambio di potenza non è grave più una voce. Martin grave arrivato solo quarto a Jerez sembrava frustrato, ma el umore grave cambiato lunedì. Era undicesimo in classifica e saridva. Ha detto a MotoGP. Com ci grave stata una giornata davvero positiva e ci la difficoltà di domenica era dovuta legame, non al bilanciamento della moto. La frase più significativa e grave arrivata all'inizio del weekend. Quando Martin ha detto che l'Aprilia ora sembra la sua moto e ha perganato la sensazione a quella della sua moto del 2024, con cui ha vinto il titolo. Un pilota non dice una cosa del genere corleggero. Lo dice quando la moto ha smesso di dargli fastidio. La parte che ha testato lunedì hanno migliorato la mangavolza, il grip posterior e la naturalezza generale. Aprilia non ha ancora finito di sviluppare questa moto. Aprilia sta ancora trovando altro. Tenete a mente questa immagine. Bezzecchi in testa, Martin ci si avvicina, Bagnaia in arrivo. I satelliti in pista insieme alle schede dei test. Ora confrontatelo con la KTM. Acosta grave arrivato a Jerez quarto in classifica e si è andato con 35 punti di distacco di Bezzecchi. Non è grave riuscito a qualificarsi per la Q2. Si è grave schiantato nello sprint, ha subito danni in gara ed è grave arrivato decimo. Ha dato il test del lunedì hot nudo, un 6 su 10 e ha detto che la nuova aerodinamica sta toccando ai nostri punti deboli al momento, ovvero la velocità massima e anche la frenata. Poi ha ammesso la cosa che dovrebbe preoccupare ogni ingegnere KTM. Ha ancora difficoltà con la velocità a metà curva. Quella singola frase ride finis l'intera storia della KTM. La velocità massima e l'aerodinamica in frenata aiuteranno Acosta a difendersi sul rettilineo e ad attaccare in curva. Non lo aiuteranno a mantenere la velocità a metà curva, dove si fanno ai tempi sul giro. Il problema non è grave stato risolto. Il problema si è grave spostato e la tempistica è grave brutal. Acosta ha già detto che I nuovi componenti probabilmente non saranno pronti per Le Mans e il test di Barcellona, serve per il perfezionamento, non per la sperimentazione. Ogni fine settimana in cui la KTM è sita, e grave un fine settimana in cui Aprilia e Ducati costruiscono un vantaggio in classifica. Acosta non più recuperare solo con il talento. La gente pensava che si trattasse di Bagnaia che seguiva Aprilia. In realtà si trattava di Aprilia che seguiva il futuro della MotoGP e si lo assicurava prima che chiunque altro si rendesse conto di cosa stava succedendo. La fabbrica che un tempo inseguiva la Ducati ora ingaggia il Duvault Campaigni della Ducati, guidando la lotta per il titolo con Bezzecchi, seduto secondo con Martin, e guarda il suo team satellite dominare ai test di stagione. Nel frattempo, la Ducati sta perdendo il suo uomo di punta e affidando il suo ingegnere un pilota che non ha ancora vinto un gran premio di MotoGP. La KTM sta vendendo ad Acosta un futuro che I suoi ingegneri non possono garantire abbastanza velocemente. E di grave questo ci conta. Bagnaia non ha lasciato la Ducati perché lo volva. Si è andato perché la Ducati è grave andata avanti per prima. Non ha scelto Aprilia perché era il punto di diraggio più sicuro. El ha scelto perché era l'unico punto di diraggio abbastanza solido da permettergli di ricostruirsi senza il suo vecchio capo meccanico. La rotera con Gabarrini non è grave un dettaglio secondario. È grave tutta la storia. Si Bagnaia ha ragioni, si riprenderà la sua carriera. Si ha torto, l'uomo che lo ha sostituito in Ducati userà il suo stesso ingegnere per batterlo. Aprilia ha silenzio. Ducati ha subito del perdite. KTM ha demanda cui non più rispondere in tempo. Quindi dice,
Bagnaia sta entrando in una fabbrica di campionato, o si sta allontanando dall'unico assetto che lo ha reso campione. Faxilo saper ni commenti qui sotto. E una volta fatto SEO, assicurati di cliccare sul video che appare ora sullo schermo.